Alors, on va poursuivre avec nos présentations avec Mme Sophie Benoit pour nous faire un topo des différentes étapes d'intervention de la CIA si jamais il y avait un cas de peste porcine africaine, de façon à ce qu'on puisse bien comprendre comment que ça se déroulerait. Puis ça va aider aussi à la compréhension de certaines autres présentations qui vont suivre aujourd'hui. Donc, Sophie est titulaire d'un baccalauréat en biologie de l'Université de Montréal depuis 1997. Elle a débuté sa carrière dans le secteur porcin, notamment comme gérante de ferme. Elle a rejoint l'agence en 2001 et est spécialiste aux opérations depuis 2015. Ses responsabilités actuelles comprennent le support de l'inspectorat et les différentes associations concernant les différents programmes de la CIA, tels que le transport humanitaire, le contrôle des maladies, les couvoirs et la traçabilité. Elle est impliquée dans le dossier des mesures d'urgence depuis 2007 et a participé à la majorité des crises sanitaires, que ce soit l'influenza aviaire, tuberculose bovine, maladies débilitantes chroniques des cervidés et préparation à la peste porcine africaine. Et elle agit en tant que leader de la destruction des animaux et du nettoyage et de la désinfection. Elle est la responsable des interventions de terrain pour le Québec en situation de crise sanitaire. Alors, sans plus tarder, Sophie. Merci beaucoup, Martin. Donc, bonjour tout le monde. Le but de la présentation aujourd'hui, c'est vraiment vous montrer qu'est-ce qui arriverait s'il fallait qu'il y ait une incursion de cette maladie-là dans une de nos fermes au Canada. Ce qu'on espère vraiment jamais, mais il vaut mieux être prêt au cas où. Donc, puis là, je vous avertis, ça se peut que je dise le mot oiseau au lieu du mot cochon. Je suis dans l'influenza aviaire depuis quelques semaines et c'est ça, mais ça se peut. Mais ne vous inquiétez pas, ce n'est pas transmissible aux oiseaux, OK? C'est vraiment juste une erreur. Je pointe où? Hein? Je pointe là? Je pointe où, moi? Ouais. Ah, tu vois. Sébastien fait de la magie, hein, qu'à s'approcher, puis ça marche. Bon, voilà. OK, donc, à la base, l'Agence a le mandat d'éradiquer la maladie advenant qu'elle se présente au Canada. On va tout faire pour s'en débarrasser le plus rapidement possible. Pour ce faire, on a quand même la loi sur la santé des animaux puis les règlements qui nous appuient. Donc, on est en mesure d'enquêter sur les maladies. On peut imposer des restrictions de déplacement. On peut demander des échantillons. On peut ordonner la destruction des animaux. On peut aussi exiger la disposition de ces carcasses-là. Donc, on a vraiment tous les outils réglementaires pour être en mesure d'éradiquer la maladie. C'est ce qu'on va voir un petit peu plus en profondeur dans les prochaines minutes. Donc, que se passe-t-il lorsqu'on a un premier signalement? Donc, à la base, on va enquêter sur tous les appels qu'on reçoit. Okay? Donc, à ce moment-là, un vétérinaire qui appelle, puis qui a des signes cliniques qui pourraient être compatibles avec la maladie, puis qui appelle l'agence, on va toujours s'en occuper. On va toujours commencer par faire une enquête, on va faire des normes de biosécurité, on va mettre les mesures en place pour s'assurer que ça ne bouge pas, la maladie, pour tous les appels qu'on va recevoir. Donc, qu'est-ce que c'est un cas suspect pour l'agence? Donc, à la base, il y a 3 déclencheurs qui peuvent arriver qui vont faire en sorte qu'on va initier une enquête initiale. Donc, on a le premier qui est le praticien qui va appeler puis qui va dire « ben moi, il se passe quelque chose sur une de mes fermes. Je ne suis pas capable d'exclure totalement la peste porcine africaine. Viendriez-vous voir ce qui se passe là? » Ça pourrait être une première chose. La deuxième chose qui est toujours un petit peu plus énervante, malgré que le signalement d'un praticien est important, mais quand c'est le laboratoire du MAPAC qui appelle parce qu'il a fait une surveillance comme ça sur un animal qu'on ne soupçonnait pas la maladie, puis que lui, il y a un résultat non négatif, vous comprendrez que c'est un petit peu plus encore inquiétant. Donc, à ce moment-là, comme ça n'a pas été pris pour des signes cliniques ou des choses comme ça, c'est considéré juste comme un suspect, puis à ce moment-là, ça va déclencher une enquête initiale. L'autre chose qui pourrait arriver, c'est un abattoir que le personnel de l'abattoir appelle parce qu'ils ont vu des animaux qui avaient des signes cliniques. J'en profite toujours là pour dire à tout le monde, ce n'est pas une bonne idée d'envoyer des animaux malades à l'abattoir. Okay? Donc,
Ça peut faire en sorte qu'on arrête complètement les opérations à l'abattoir le temps de faire l'enquête. Et non seulement ça, advenant que c'est une maladie, puis là, je parle pour la peste porcine, mais c'est bon pour n'importe quelle autre, vous faites en sorte que vous mettez tous les gens qui passent à l'abattoir à risque d'avoir la même maladie que vous. Donc, ne jamais envoyer ça en se disant bien, plus vite qu'ils vont être morts, plus vite je vais m'en débarrasser. Ce n'est pas une bonne idée. OK? Donc, ce sont les déclencheurs qui peuvent faire en sorte qu'au niveau du bureau de district, bien, on va recevoir cet appel-là et que... Mon Dieu, tout s'est éteint. Donc, on va recevoir cet appel-là, puis on va organiser une enquête. J'ai de la misère avec mon... Je demande de reculer, puis ça ne recule pas. On peut-tu reculer de 1, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Donc, à la base, quand on reçoit ce premier appel-là, on ne se garoche pas pour se rendre sur la ferme rapido presto. On commence par poser des questions. Donc, suite au premier signalement, on va soit appeler le producteur ou son vétérinaire, et là, on va poser des questions. On veut savoir qu'est-ce qui se passe sur les lieux, c'est quoi les signes cliniques, quel genre d'animaux sont sur les lieux, depuis quand ça a commencé, c'est qui le producteur, comment on se rend chez eux, quelles sont les normes de biosécurité à mettre en place. Et déjà là, il y a une première décision qui va être prise. Est-ce que ça ressemble à de la peste porcine africaine ou non? Si on est... Ben non, c'est pas ça pantoute. Bon, on n'ira pas, mais si moindrement on fait mal, on va se rendre et on va tout pacter notre stock, puis on va se rendre directement sur la ferme. On espère être là entre 2 à 3 heures après le signalement, autant que possible, pour être en mesure là, de commencer l'enquête. Quand on arrive sur place, à la base, s'il y a un vétérinaire praticien qui a appelé puis qui est encore sur place, s'il vous plaît, restez sur place. Ça facilite beaucoup les choses quand le praticien demeure sur place parce que ça permet, de nous aider à prendre les échantillons qu'on a besoin, mais aussi, il a les connaissances aussi de tout ce qui se passe sur les lieux, souvent un peu plus en profondeur que le producteur. Donc, à ce moment-là, ça peut être facilitant si le praticien reste là. Et non seulement ça, on va l'aider aussi à sortir du lieu pour s'assurer là, que ce soit fait sécuritairement et qu'il ne traîne pas la maladie avec lui en sortant. On va pouvoir lui donner aussi certaines recommandations. Donc, on demande aux praticiens autant que possible de rester sur place après l'appel. Donc, quand on se rend sur place, la première chose qu'on va faire, c'est de parler avec le producteur avant d'entrer dans un bâtiment. Vous allez voir, on est habillé, certains nous appellent des astronautes, d'autres des gros marshmallows, mais on est habillé avec un respirateur, chose là. La communication peut être assez difficile avec le producteur, donc on va le faire avant d'entrer. Plus le producteur est préparé à notre arrivée, plus c'est facile. La petite enquête qu'on va faire avec le producteur peut prendre entre 1 et 2 heures, juste à répondre à des questions. Donc, et là, bien, on a le chronomètre qui est parti parce que là, quand on a une suspicion pour de la peste porcine, on a hâte d'avoir le résultat. Et plus c'est long, chacune des étapes, bien, moins vite les échantillons se rendent au laboratoire. Donc, plus le producteur a idée de... Ça prend les registres des visiteurs, ça prend ses registres de moulés, ça prend tous les consommations d'eau, la mortalité, toutes ces choses-là. Si tout est déjà prêt avant qu'on arrive, bien, c'est sûr que c'est facilitant, puis c'est plus rapide pour faire l'enquête. Donc ça... Et ce moment-là est aussi bien important parce que vous comprendrez que le producteur, pour le moment, il ne pense pas qu'il y a la peste porcine africaine réellement, fait qu'il est très collaborateur, puis il n'est pas encore sur le gros nerf de fournir les informations. Si ça s'avère positif, puis qu'on y retourne après, le monsieur ou la madame sont des fois un petit peu pas mal stressés, puis sont un petit peu moins collaborateurs, ou ils n'ont juste pas la tête à ça. Là. Eux autres, ils sont rendus, il va falloir qu'ils détruisent, puis tout ça. Ils ne pensent plus, là, puis répondre aux questions, c'est dérangeant. Fait que c'est un moment important de récolte d'informations où, souvent, on va être en mesure là, d'avoir toutes les informations qu'on a besoin. Une des choses importantes, c'est qu'on ne sait pas si la maladie est présente sur les lieux ou pas quand on arrive à l'agence. Donc, on va respecter les 3 principes. Le premier, les producteurs sont bien habitués, c'est la biosécurité. Donc, on va s'assurer que quand nous, on rentre à l'intérieur, malgré le fait qu'on va porter 2 épaisseurs de salopettes jetables, qu'on va mettre des bottes en plastique, 2 paires de gants, un chapeau, un respirateur, du tape autour de tout ça, on veut s'assurer qu'on ne rentrera pas de maladie chez vous. Donc, si vous voulez qu'on rajoute une salopette en rentrant, vous voulez qu'on rajoute des bottes, il n'y a pas de problème, on va faire tout ce que vous voulez, sauf une chose, c'est prendre une douche.
Okay? Donc, évidemment, si on s'habille avec 2 épaisseurs, ce n'est pas pour les enlever en rentrant dans le bâtiment, mais on a vraiment d'autres façons de faire pour pouvoir s'assurer de la biosécurité. Mais quand on s'en va faire une enquête, puis qu'on arrive là, puis qu'on s'obstine à dire non, tu vas te déshabiller, non, tu ne me déshabilles pas, on perd encore pas mal de temps. Et donc, c'est aussi, si les producteurs savent qu'on va le faire d'une façon sécuritaire, mais on ne prend pas de douche, l'agence, quand on rentre sur les lieux, parce qu'on doit s'assurer d'une méthode de sortie pour s'assurer qu'on ne sort pas le virus avec nous par après. Donc, la première chose qu'on va faire des lignes sur le site. Je vais vous montrer dans la prochaine slide. Et on va respecter les 3 principes. La biosécurité, comme je viens de vous dire, la biogestion. Donc, quand on rentre dans les bâtiments, la première chose qu'on fait, ce n'est pas d'aller voir les animaux malades. On veut voir ceux en santé puis les plus vulnérables. Donc, ces animaux-là en santé nous parlent autant que les animaux malades. Parce que pour l'enquête épidémiologique, où c'est rentré, qui était malade, ces choses-là. Donc, c'est aussi intéressant d'aller voir ceux qui sont en santé. Puis, évidemment, on ne veut pas aller voir les malades, puis après ça, ceux qui sont en santé, puis de traîner ça à grandeur des bâtiments. Je vous rappelle qu'on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur. Fait que si ce n'est pas de la peste porcine africaine, moi, je repars avec mon petit bonheur. Mais là, on ne veut pas avoir que les gens aient à gérer une problématique plus importante à l'intérieur suite à notre passage. Et l'autre chose importante que les gens ne sont pas habitués, bien, nous, on fait du bioconfinement. Donc, c'est vraiment, comme on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur, on ne veut pas le sortir. Et c'est là qu'on va avoir les 2 épaisseurs. Puis, à chaque fois qu'on passe d'une zone, donc de la zone infectée, souvent qui va être la ZAR, pour ceux qui sont habitués, la zone d'accès restreinte, on va passer vers une zone de décontamination. Bien là, on va enlever une première épaisseur, puis là, on marche là-dedans, on va désinfecter et on va renlever la 2e couche pour s'assurer que quand on est sorti dans une zone non infectée, bien qu'on ne traîne pas de virus puis que tout est, qu'on ne risque pas de contaminer nos voitures, par exemple, ou notre matériel. Donc, c'est un peu ce que je disais ici. Donc, on voit que Lazare va être notre zone infectée. On va se faire une zone tiède. Puis là, des fois, les gens restent surpris de voir qu'on se fait une zone tiède qui est très, très grande. Puis là, Christy, ils sont 2 passés là-dedans. Y a-t-il vraiment de décontaminer tant que ça? Bien, la raison pour laquelle on fait ça, c'est parce qu'on veut que les lignes qu'on va mettre là, au cas où, ce serait celles que c'est positif, bien, qu'on n'ait pas à les changer. Donc, il faut penser qu'il y aurait peut-être un camion, 53 roues, là, 53 pieds, pas roues, 53 pieds qui va être là, ça commence à faire des roues, qui va être là. Bien, à ce moment-là, on veut s'assurer qu'il puisse rentrer dans notre zone tiède, advenant qu'on aurait à faire de la destruction, par exemple. Donc, malgré le fait qu'on ne sait pas encore si c'est là ou pas, on ne prend pas de chance, on fait déjà les zones en fonction du futur au cas où. On voit les gens habillés comme ça. Je le dis à chaque fois de mes conférences. Si on s'en va faire une enquête chez vous, puis les gens n'ont pas l'air de ça quand ils rentrent chez vous, appelez-moi, OK? Parce que ça veut dire qu'ils ne suivent pas. Ça peut être décontenançant quand on arrive, puis qu'on est habillé de même, puis on se dit, les voisins, qu'est-ce qu'ils vont dire, mais qu'ils nous voient passer. Mais c'est vraiment la façon de faire pour s'assurer qu'on ne représente pas de risque là, pour l'entrée et la sortie. Une des choses qu'on parlait plus ou moins par le passé, c'est la détermination de risque. Okay? Donc, suite à toutes les questions qu'on va avoir posées, le vétérinaire qui est sur place, il commence à se faire une idée. Hein? Ouais, les signes cliniques, ça ressemble un peu. Après ça, on va décider, bon, mais est-ce qu'il y a des facteurs de risque? La peste porcine africaine, présentement, on n'en a pas au Canada, puis ça ne tombera pas du ciel, hein, parce que, comme on l'a vu, le sanglier ne tombera pas du ciel. À ce moment-là, il faut s'assurer qu'il y a des facteurs de risque. Est-ce qu'il y a eu des visiteurs? Est-ce qu'il y a eu de l'importation? Est-ce que la nourriture est importée? Donc, il y a un questionnaire qui est un peu plus long à remplir pour qu'on puisse identifier s'il y a des facteurs de risque. C'est sûr que si on a un visiteur qui est revenu et que les employés mangent dans la porcherie, il y a des chances là, que, oups, on vient de trouver un facteur de risque important. Et également pour la biosécurité. Donc, si on a des endroits là, avec la douche, que les gens ne mangent pas, que tout est... Bon, on vient de diminuer le risque que la maladie soit présente. Donc, on va vraiment faire une analyse des risques. Puis avant de prendre une décision à la situation, souvent le vétérinaire qui est sur place, il va consulter des spécialistes pour être en mesure de vraiment identifier quel niveau de risque on va donner à la situation. Quand je parle que pourquoi on va consulter un spécialiste,
de dire que ce qu'on nous présente comme situation, c'est pas ça pantoute. Ça ne ressemble pas à maladie du tout. Les signes cliniques ne sont pas là, il n'y a pas de facteur de risque, grosse biosécurité. Donc, on va dire risque négligeable. On va reprendre notre stock, puis on s'en va. Tout est beau. On ne fait même pas d'échantillonnage. Si on décide que ça ne ressemble pas tellement à ça, ça pourrait être bien d'autres choses, il n'y a pas réellement de facteur de risque, mais on va dire on ne prendra pas de chance, puis on va envoyer quand même des échantillons. C'est ce qu'on va appeler un faible risque à ce moment-là. Le faible risque, on va prendre des échantillons, on va quitter après, c'est pas trop de stress. On ne fait pas de communication à toute l'industrie et ces choses-là. Mais si on décide que c'est un haut risque, là, le vétérinaire ne veut pas être tout seul à décider ça, OK? Parce que si on décide que c'est un haut risque, là, il y a l'énervement canadien qui se met en place, OK? Donc, ça veut dire, puis l'énervement canadien, quand ça se met à s'activer, va vous dire que ce n'est pas toujours facile à gérer. Donc, il faut s'assurer à ce moment-là que quand on décide que c'est un haut risque, parce qu'on pense réellement que la maladie est sur place, vous imaginez un peu les communications qui vont sortir suite à ça, bien, il faut quand même être certain de notre shot, là. On ne fait pas ça à la légère. Pouvez-vous m'aider? Merci. Donc, selon ce qu'on va avoir décidé comme risque, bien, il va y avoir l'échantillonnage qui va avec. Donc, si on décide que c'est un risque faible ou un risque élevé, on prend des échantillons des deux façons. La première chose qu'on va faire, c'est prendre des prises de sang sur 9 animaux qui présentent des signes cliniques. Donc, on va identifier les plus malades dans le lot, puis on va aller prendre des prises de sang sur ceux-là. On va prendre ceux avec du sang entier, avec le DTA, puis ceux sans pour faire du sérum. Et au Québec, on va en prendre un deuxième set avec le DTA. C'est ce qu'on appelle nos duplicata. Ceux-là, on va les envoyer au laboratoire du MAPAC. Et le reste de l'échantillonnage, les tissus sur 5 animaux vivants, 5 animaux morts. Hein? Pas sûr que la rate, il serait content, je parte avec un bout de rate. Fait que sur 5 animaux morts, s'il y en a 5, à ce moment-là, on va prendre les tissus sur les animaux morts et on va faire un paquet qu'on envoie à Winnipeg et l'autre, on va aller porter directement au laboratoire du MAPAC. Pourquoi on fait ça? Bien, le laboratoire du MAPAC, on s'en va livrer ça dans la journée même. Dépendamment de l'heure qu'on va arriver, on va avoir un résultat en fin de journée ou le lendemain matin. Donc, on gagne beaucoup de temps et on va envoyer en même temps les échantillons au laboratoire de Winnipeg. Fait que si jamais on a un résultat non négatif qui sort du MAPAC, les échantillons pour la confirmation sont déjà en route. Puis, dépendamment de l'heure à laquelle qu'on peut les envoyer, puis là, je vous dirais que présentement, à Purolator, il faut dire qu'avec la grève de Post Canada, c'est pas facile. Fait qu'avec Purolator, mais au moins les échantillons sont déjà en route. On peut penser qu'en 24-48 heures, on pourra avoir un résultat de Winnipeg. Il y avait la moelle osseuse que j'ai passé vite. La moelle osseuse, ce n'est pas un échantillon qu'on va prendre de base sur nos échantillons, mais la moelle osseuse devient un échantillon de choix pour les animaux comme les sangliers, qui souvent, on va les trouver, sont en décomposition quand même un peu avancée. À ce moment-là, dans la moelle osseuse, le virus survit longtemps. Donc, la moelle osseuse, là, pour les sangliers, devient vraiment un bon choix pour prendre des échantillons. Donc, un coup qu'on est arrivé sur place, on a des gens qui sont rentrés puis qui prennent des échantillons, bien, on va quand même mettre des mesures de contrôle sur le site. Donc, à la base, tant que les gens travaillent à l'intérieur, qu'on ne sait pas encore exactement le risque qui est donné, bon, on va s'assurer qu'il y a juste un point d'entrée sur la ferme. Donc, on pourrait mettre des petites banderoles puis une autre entrée pour s'assurer à ce moment-là que tous les gens, on contrôle tout ce qui rentre, tout ce qui sort pendant l'enquête. On veut éviter que les visiteurs non essentiels, le camion de moulée qui pourrait arriver, s'il reste de la moulée pour 2 jours, on pourrait retourner le camion de moulée. Si l'électricien arrive et ce n'est pas essentiel, on va empêcher d'entrer jusqu'à temps qu'on ait le résultat. Le but, évidemment, c'est de diminuer les chances que ces gens-là dispersent la maladie tant qu'on ne sait pas ce qu'il y a sur les lieux. Donc, on va vraiment restreindre ça
le plus possible. Évidemment, si c'est du risque négligeable, bien là, on va ramasser nos affaires et on s'en retourne sans trop de problèmes. Si jamais on a décidé que c'était un risque faible, on va mettre des mesures de restriction juste sur les animaux qu'on a échantillonnés ou comme avec la cohorte. Là. Fait que si c'est un engraissement, par exemple, puis on a 9 animaux qu'on a échantillonnés dans le même parc, puis il en reste 3 autres, évidemment, on va mettre tout le parc en quarantaine en attente des résultats, puis les carcasses. Okay? Donc ça ne peut pas bouger sur un risque faible. On suggère que si vous avez un abattage qui est prévu avant qu'on ait les résultats, c'est une bonne idée d'appeler l'abattoir. Ils vont vous remercier de les appeler puis dire « Je pourrais te les envoyer, mais je vais me garder une gêne. Okay? » Parce qu'on ne sait pas si ça sort positif, ils ne seront peut-être pas contents. Okay? Donc, à ce moment-là, c'est de s'assurer de le moins de mouvements possible jusqu'à temps qu'on ait les résultats. Si c'est un risque élevé, là, c'est un autre paire de manches. Okay? Là, je déclare le lieu infecté. Je mets tous les animaux en quarantaine. Il n'y a plus rien qui bouge, il n'y a plus rien qui rentre, qui sort, qui se promène dans un bâtiment. Il n'y a plus rien qui se passe sans l'autorisation du fédéral. Okay? Donc, on prend sous contrôle toute la ferme en attente des résultats. Comme je vous disais, si on décide sur un risque élevé, là, c'est qu'on pense que ça risque de s'avérer positif à la fin. Thank you. So, what is a presumptive case? So that day I went to get some samples. I was lucky. The call arrived at 8 o'clock in the morning. Around 3 o'clock, I left the farm and I went to bring the samples to the MAPAC at the end of the day, and it came out non-negative. Of course, the test is very specific, so when it comes out non-negative with MAPAC, you can stop breathing, where we have a lot of problems, because it's the chance coming out false is very low, and so at that moment, we're going to call it a presumptive case, and you'll see communications coming out. And the industry will hear about it, and panic will be installed everywhere, because we're going to be talking about the presumptive case. Our presumptive case, for the first case, nothing happens as long as it's not confirmed. So we're waiting from the national result from the Winnipeg lab to confirm that it's a ASF. And meanwhile, we're going to work during that time. So if for certain reasons there were no death, I just took blood samples and we have the results. Of course, our Winnipeg lab will say, okay, you go back to the farm. You're going to collect more material samples. Let's suppose that we decided that it's a low risk and that we made a mistake. Then we're going to put the farm under quarantine restrictions, disinfect. If we're going to see the questions that we received, the answers that we have, well, this will probably turn on to raise other questions, and we'll call the producer to collect as much as information possible at that time. Also, of course, we can decide to put 3 kilometers radius quarantine around the farm, and we'll see it with the zoning. It's not our preferred way to do it, but for any reasons, for reasons of proximity, this can happen. The industry is also working in order to stop the movements around the farm. It can be at this stage, but also the industry could decide to do it in the confirmation stage. Of course, Martin will panic here, that's for sure, and he will know. We're going to start to look at the destruction or elimination plan for these animals to see how we're going to do this. Just for logistics, you can even start saying, okay, we're going to deploy the material. If it's far away, you have to bring it up. And so all this, in spite of the fact that we still don't have confirmation, of course, there's not an animal that will be eliminated. We're in preparation mode to be as efficient as possible when, for the moment when it becomes positive. And so what is a confirmed case? Well, this is when Winnipeg will bring out the result, and then we're going to hear, you won't hear the non-negative anymore. These are terms for the
the network lab, we're going to talk now about confirmed cases of African swine fever, and everybody knows it, and so we can expect to the borders to close very quickly, and this is where we fall in panic mode. So, as we were saying, what happens if ASF is confirmed? Well, first of all, Canada decided that we're going in eradication mode, and we're going to do everything in order to try to eradicate this virus in order to not have it implemented to be present. And so regarding the agency, once and then many times we won't wait for the confirmation stage, and we're going to put in the emergency measures. And so this is really a structure, control, commands, intervention. So this is the system that is in place. The police, army, firefighters, and so we're in a day-to-day basis. We're not working with a commander and with the chiefs, but regarding the intervention, it's really a structure that we put in place at this time in order to be able to answer, to make sure that we cover all the different aspects, that somebody is responsible for each one of the steps. And so we really have a new way that people are working together. When this is being implemented, that at the same time there's relationships with the industry, with the provincial government, the MAPAC, so that everybody can work together in a way that it's easy for communications. And so we're working all together in the same structure. I think, can we go back one? Thank you. So this is the structure. So this is a structure with the commanders on the top and the different units that support the commander. And you have a section for the operations on the field, and then you have the planning, logistics that support all this, and the finances. And so this is really a structure like the military. And we have a picture at the bottom, and this one here a few years ago before the pandemic, where these people were all met in a room and they all work together. Now you would have a picture with people in Zoom with different colors, and so it's a bit different because now it's we do it remotely most of the time, our meetings, instead of being in person. Because you'll understand it's been 2.5 years, and so we wouldn't have seen our families if we would have been always in a room. So this is a way that we are able to work. So zoning. And so we talked about it. We could put the farms in a 3-kilometer radius under restriction, but the avian flu brought us this facility to declare zones. And so in the past, it seemed very complicated to do this, and it went through the Ministry of Agriculture. Thank you. And it went through the Ministry of Agriculture, so it was long, fastidious. But now, because of avian flu, maybe you saw all the different zones. I think we have 280 zones that are declared, and so we had to find a way to work that was more efficient. And so at this time, with the zone, it takes maximum 48 hours, and we have a zone. And so this is a tool which is much more efficient. And the zone, what is the goal of a zone? Because we were talking about a zone for imports. Well, this is not the goal here. The goal here is to ensure that we control the disease. And when we bring this to the essential, the goal is to control the disease. And so to prevent that the virus would spread outside of a certain geographical region. And so the agency will put a zone around this that will impede movements in order to
And the goal here is that everything which is outside the zone remains free. The advantage of this system is that we're able to make this to have this recognized by other countries, and they'll say, "Oh, what a wonderful way to work!" And they'll say, "Yes, okay, we accept your zoning," and this will allow the opening of other zones. But the goal of zoning is not to export, and so this is important because we come back to that. Well, the advantage is exports, but at the basis is to control the disease. And so when we're talking here about a primary control zone, a PCZ, and so my friend will talk about this in the afternoon a little bit more in detail in order to how to declare, who declares the zone, and what makes things easier is that the zone is declared by the president of the agency, and so it's much easier at that time than just go to the minister where we had to explain to him. But now it's easier. And so as I showed you, there's different activities on the infected site that will happen before the confirmation, and so everything regarding epidemiology, the planning of destruction, etc., will be done before confirmation. But after that, all the other steps will come to eradicate the disease. Thank you. And so the epidemiology, what is it? Well, quickly, we need to understand the history. We want to know how it entered, and everybody wants to know this. And I don't want to, in majority of all the outbreaks that we have a few hypotheses, but it's rare that we can put our finger on it, that this is where the disease entered. But we're working very hard in order to try to find the source of the infection. But the most important is, especially at the beginning, is to identify everywhere where it could have spread. And so to ensure to put control measures in place and to put in place the control so that if the disease is present, well, we contain it as much as possible. If we take too much time to do this, well, this will spread and people will continue to travel, and then the animals travel, and we have more and more infected sites. We're also going to do tracing. We want to know quickly where the animals went, with your declarations, with your tracings, your reporting. Well, this is very useful here. And so we'll be able to see all the movements in the tracing period in the past 30 days, and then we'll be able to know the employees, those employees who are traveling from one farm to another, depending on the day of the week, so you can see the issues that we can find here. We'll take the trucks, non-infected or trucks that transported animals to the slaughterhouse, etc. These trucks also will be investigated, and we'll have to see in the past 30 days before cleaning and disinfection that where these people went. And so you can see here the scope of the work that is to be done on the site. It's not too bad, but quickly, if we know if it's a nursery which is positive, for example, the fattening and all these people, what they're doing, and so quickly it will be a lot of work to try to target all these different movements. Of course, when we identify all the different risks that are linked to a site, this allows to prioritize also, because what we'll have to do is to ensure that quickly we can go and put restrictions and to see and test the different sites. You'll understand that we have limited resources and staff and material in lab capacity, but then we'll have to prioritize very quickly what is the most important, and it will be people in epidemiology that will do this. Where do I click? Over here in front? Anywhere in the universe? I click and pray. So the outbreak surveillance, as I was saying, we'll have a zone of about 10 kilometers that will restrict movements. And Caroline will talk about this, but just to give a bomb here, everybody who's in the zone, there's no movement permitted in 15 to 30 days before we report on what's happening. 50 days would be the best, and then the worst 30. And so Caroline will explain that in a while later. And so
Of course, we're going to do surveillance for all the different sites that we receive a report. Of course, we're going to investigate and to see what's happening. All the different sites that are within the zone will be under surveillance. All the sites that will be identified as a epidemiological zone, so there's a movement of animals from one place to the other. Well, the people, the transporters, it can be at proximity, 200 meter, the neighbor's very close. Maybe he finds himself like a site under restriction because he's too close. So there's a risk with proximity. And so all this will be under surveillance. We have to be careful because surveillance, everybody thinks about samples and blood samples. Surveillance can be many things. It can be a vet examination. It can be declared the deaths that are declared. It can be a visual inspection. It can be blood samples, many things. But when we talk about surveillance, it's just to keep an open mind that it's not necessarily samplings per se. You'll imagine that if we have 5 zones at the same time, with 100 farms per zone, for example, the scope of the sampling, and so we have to ensure that this works also with the lab capacities. And so we're evaluating in order to see that the demand of what we want to do will be feasible by the labs. And so we're working very hard with different labs in the network to have the capacity and that we're able to adjust with the type of sampling that we're going to request for the different movements. So once we will have put in place surveillance, we also have the slaughtering, and so this is the priority activity on the field. Why? Because we want to diminish the amplification of the virus as much as possible. So to ensure that we will destroy these animals in 2018. We had the bolt pistol or the bolt pistol. This is what it looked like. But since 2018 and the industry in general, we worked very hard in order to increase this capacity. And now we're talking about mental health and destruction, and this was not the case. So look at me now, and so. But we're talking about this more and more in order to have methods that will have an impact, not to, in spite of the fact that, you're killing animals. And so we're working very hard to try to have methods that are less invasive, let us say. And Ghislain will talk about this. He'll give a sketch on this. And one of the main achievements of this is that for 2 years now, we have a document that gives a directory of all the acceptable methods in Canada. We did not have that before. We looked at the VMA, the different American documents, but now we have a Canadian document. It's a bit different from the Americans, but I think we can be proud of the work accomplished because now we have a Canadian tool to help you to make your decisions. For elimination, well, this will be, or the disposal, this will really be the bottleneck for our field activities. You can see here we have different options, burial, landfill, incineration, but really in Quebec we have two options. The composting, which is interesting for the value of the product, and then also the sending to ELT, which is a second option. For the rendering, we don't have a lot of capacity, and the other ones where we depend a lot of on the provincial regulations, so we have to follow this. We don't want to have any environmental problems, of course, afterwards. So we have to follow this, comply with this. But now we're working very strongly in order to try to increase our capacity in disposal, and Madeleine will talk about this this afternoon. With the work that is being done in order to increase this capacity, we have to know that the agency regarding disposal and elimination, well, we're really going to be auditors of what's being done. And so the ordinances, the order is given to the producer goes to the QSP associations to receive help, and then we'll be able to go on site to ensure that we can
to make sure that everything is done with the according to standards, and MAPAC also for the supervision. They want to know what's happening. And once we have the carcasses retired, and we proceed with cleaning and disinfection. So the producer is responsible to clean everything, and to my satisfaction. This is how it worked with me, and so it will be also on their farms. And so at this time, we'll have to also. It's not just a cleaning that we usually do, but I can ask to clean underneath the floors. I won't make friends by asking this. So there's really a more in-depth work than normal. Not only it's the responsibility of the farmer, but there's no compensation for this, and so it's it's at his own costs, and so the time can stretch out here according to the number of people who are working on the cleaning, and we have, for example. It can take some time. Why do I say to my satisfaction that it'd be clean to my satisfaction is that Canada has decided to clean and disinfect, which is more based on the way of doing it than test at the end. Because you understand that doing a lot of tests, well, for example, we want to make sure that we don't forget everything, and the lab capacity will be taken also for the surveillance, so we don't want to add surveillance on this. It's really on the process, and so each one of the steps will be reviewed by the agency. I do a first visit, okay, you present your plan, what you're going to do. I say, okay, you clean, you dry clean. I see, okay, this wasn't to my liking, you improve. I give you the right to continue water washing, and so up until the end to disinfection. And so you can talk to a few producers, avian producers, and so they'll be able to give you comments on this process. I talked about compensation, and so we have to know that there's a regulation and that allows the agency to compensate people. Will compensate for all the animals that are ordered destroyed. I'll pay for the market value of these animals. So what does this mean? Well, what is the worth of this animal if I have to replace it with an exact animal? And so this is a bit difficult to understand how a pig of 48 days, what's it worth when it's not sold? Or for example, when we don't sell these pigs at this age. And so there are different calculations starting from the cost producing up to the feed that they ate. And so we're able to give them a value for each of the animals on place. So I'm happy to hear that the majority or the totality of the cases, people don't know how much money they will receive, and all their animals are dead. And so this can be destabilizing for certain people. And when they see the next payment that's coming down, there's no more animals, and there won't be slaughtering or culling for the coming months. They don't know where the money is coming, and so this can be scary for some people. But trust us, things will go well. If I'm saying it like this, but it's true. Things will roll well. And so the important thing is that, as I said, regarding cleaning and disinfection, we don't compensate for that. And also for all the animals that are dead before the order. So what does this mean? Well, please hurry up to us to report these animals, because if you wait too long, maybe, and then you have 300, and the day after 600, and after that 1,200 that are dead, and so. And this is the goal of this, is to ensure that the reporting will be done quickly. The other thing also, which is important, we don't compensate for the loss of production. And what does this mean? Well, once I paid you for the value of your animals, if it takes you 6 months or 9 months in order to get back up in business, well, nothing is paid by the compensation program of the agency. You have to turn to other departments in order to receive some financial help. The recovery. It's long. It takes a long time. And so what do we mean by this is that we can see the recovery in two ways. And so with the farm, first of all, once I approved the disinfection, okay, congratulations, that's a good step. But then you have a waiting period that can go from
6 months, depending on the cleaning and disinfection and the animals, if they went outside or not. If not, it can take up to 45 days. So we're between those. This will be evaluated on a case-by-case basis. And if we have used sentinel pigs also. For the country, all the control zones have to be raised. This has to be done at least 90 days, and the last farm be approved for its cleaning disinfection process. So this gives you an idea. 3 months after the end of the disinfection of the last farm that was disinfected, before talking about before the country comes back as it was. So the overview, it's always the same thing. We do the different steps in the same order. It's chronological, but now you can see that the longer it takes to declare, the longer it's to treat samples, and then two weeks to remove the carcasses. So it takes time for recovery. So more we're efficient along the way, more we're organized. Well, of course, more we have the opportunity to get back up, and we all have the same objective with this, is to go through all this as quickly as possible by keeping all our producers. This is also, I really want to, we're all going through this together, and everybody is still there in order to ensure to relaunch, to start again on a good footing. And so the wild boars, wild pigs in Quebec, we don't have a population of wild pigs that are established, so congratulations for us. But if there's a wild pig in Alberta and that has a disease, we're all in the same boat. Why? Because the borders close anyway, because it's in Alberta. And so in spite of the fact that in Quebec we don't have any, the only thing that this does, that for us, the advantage that in the case that if we have a case, it'll be much easier that we eradicated the disease because we don't have wild boars around. But if it's in Alberta and they have to create a zone around this because then they might decide to set up fences, and you'll understand also that I won't go running for wild hogs in the field. We work a lot with the ministry wildlife department, and so the agency gives some regulations, and we depend a lot of the work of people who are more specialized and they have the knowledge to ensure that this is being done according to the rules in the industry. So that concludes. Did I go over my time? You were stressed, but it didn't appear that you were stressed. So we have 3 or 4 minutes for some questions, so please come to the mic. Give your name, please. Ask your question. Yes, very quick question regarding the intervention time. You were mentioning that, okay, you have a timing for sampling in lab, but other people also with the Canadian agency to do the sampling, for example, the veterinarians, can they be accredited? The same thing also for the cleaning according to your rules, of course. Can they approve the disinfection and cleaning if there are more broader cases? Well, regarding the sampling, we did it already for the avian flu, and so this is something we're used to do. The first case has to be taken by the agency, and quickly afterwards, when I say that, okay, we know that the disease is present, well, the sampling can be done even done by the producer. We allow the producer to do his own sampling, and in the avian flu, we didn't really need that because it was not, we didn't have that scope. But for African swine fever, we'll need the help of everybody. So the cleaning and disinfection, so I'll have to see, because this is really the ACIA or SFIA that has to do it. And so you have to be, we'll have to see if you have to be a representative to sign. Another quick question, maybe you're zoning, a 3-kilometer zoning. This is a surveillance of 10. What's the difference? Is it a zone because it's suspective, and for 10 kilometers, well, it's 2 different zones. The 3 kilometers is infected zone, and there's 17 kilometers extra of restriction, but this will be covered by my partner. Thank you very much. Another question? Yes, hello, Sophie, Jean Fréchette. Producer, breeder, and so regarding the tracing, the 30 days of tracing to see the relationship, the links, what did you do?
either in École. Well, regarding the backyard breeding, because this is easy. And well, for example, backyard breeding. For example, I'm at the crossroads of 4 roads, and I know all my people. A small parish, no problem. But I have an idea who might have pigs, but another I do not suspect. So, what is the policy in this case? There are 2 things here. We've been working in collaboration with MAPAC in order for the provincial slaughterhouses, because these people many times will slaughter the animals in the provincial slaughterhouses, and we assured at that time that all these people that do not have a title and do not declare that they would be added to the tracing. And so for 2 years now, we have a good representation of these people who are there. We also have the MAPAC who did this for the avian flu, and they travel on site in different sites, and they'll identify. Of course, it's easier when you see eggs for sale on the side of the road, and so maybe it's easier than for pork. But so this work, we're working with municipalities also. They can have an idea of maybe Paul has a pig in his backyard. Very good. Sébastien? That's inaudible for the interpreter. With the wild boar, it's more complex because to say that you eradicated in your wild boar, it's a little bit more complex. We're talking about recovery that can take many, many months. Raphael, you have to go to the mic because the interpreters cannot hear you. Oh, I'll repeat your question, but please be quick. There's only 1 minute left. So that's inaudible for the interpreter. So how long before the end of the disinfection and the delay for recovery or repopulation? Well, this depends on the style of cleaning and disinfection that will be put in place. Is it complete or not complete? At the base, basically, it's 45 days before repopulation, and you can have a derogation, but all this is under discussion. There's nothing really that is defined right now. We're writing the book right now, so some restrictions are not finished yet, but we can think that it's much longer than the avian flu, because this is a virus that survives more in the environment. Thank you, Sophie.